Yes, my dear students, let us continue the video of the second video here. So today we are going to discuss about the vector product, or even I can say the cross product of the two vectors. So when I'm considering the vectors, that is a vector and the b vector, we know that the scalar product or the dot product, which you have learned in the chapter 4, that is ab cos theta. Okay, a vector dot b vector, that is equals to ab cos theta. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ವೇರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. that dot product, instead of that dot product I am writing the cos theta. So here I am writing ft cos theta. Dot product or the scalar product I am going to define by the cos theta. Here I am considering the two vectors, that is a dot b vector, that I am going to represent in the scalar quantity, that becomes what, ab cos theta. Okay, so the work done is the example for the scalar product, or even I can say the dot product. Now I am going to write the vector a. Okay, cross product we are going to learn. So cross b, here I'll consider magnitude of a, magnitude of b, okay, into sine theta with an n cap. So here this is what the representation of the cross product. A cross b vector is equals to this. Magnitude of vector means I'll write just a, magnitude of vector b means I'll write just b, sine theta n cap. Okay, so this is what the equation. I'll make this as equation number 1. Okay, where here n cap represents the direction of the product of the vector, and theta is nothing but the angle between a and b. Okay, and vector a, vector b, I am considering magnitude here. Vector a I am writing a and b here. So this product is equals to some vector. Let us take some, this product is equals to some vector. So I will take is equals to c vector. Okay, so by this how I can write? I can write a vector cross b vector is equals to c vector. Okay, so this c vector, c magnitude can be written as c, right? Magnitude of c I can write it as c ab sine theta. So now let us consider like this, that is a cross b vector, that is equals to ab sine theta n cap. N cap just representing the direction. So in the place of the product I have just substituted ab sine theta. So that is nothing but the magnitude of it. So the magnitude represents here, so c vector is equals to c ab sine theta, where n cap represents the direction. Where you should remember one thing, your c is perpendicular to the both a and b in the particular plane. Okay, it is perpendicular to it. So let us consider a is in x plane, okay, and b is in y plane. So this a cross b will be in the xy plane. So this c is perpendicular to a and b. Therefore this c will be existed in which plane? Z plane. Okay, so by this we have understood that both this a and b will be perpendicular to each other, and obviously the product of that is nothing but c, z axis also perpendicular to each other. All x, y, z are perpendicular to each other. So the product of this a cross b is nothing but the c direction. I can find it by the right hand screw rule, which is nothing but product of a and b. Okay, now let us study about the right hand rule or right hand screw rule for the direction of the vector product. A ಮತ್ತೆ b vector ಗೆ so a product in ಬರುತ್ತೆ c direction ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. So I have represented a here and b here. This is in the xy plane. ಈ sheet ನೆ ನಾವು xy plane ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Okay, so this is where the a is there and b is there, where angle made between them is theta. Okay, so the angle between them is theta. Therefore this a vector and b vector I can write in this format, that is a cross b vector is equals to c vector. Now I need to find the direction. So a vector ide, b vector ide, I should find the direction of the c. So how to find the direction of the c? So here we should know that the a should be at one particular point and b is at one particular point. We need to use the right hand. So right hand ತಗೊಳ್ಳಿ, right hand ತಗೊಂಡು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮುಷ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಅಥವಾ
ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎ ಅನ್ನೋ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಹೀಗಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆ ಕರ್ಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ. ಸೊ ನೀವು ನಾನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿಟ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಗಿಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಪಾಮ್ನ ಕೆಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕೆಳಗೆ ಹೀಗಿರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಳಗೆ ಹೀಗೆ ಫಿಂಗರ್ಸು ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಇಡಬಾರ್ದು. ನಾನು ಹೇಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ, ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದು ಎ ಅನ್ನೋ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೈನ ಹೀಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾ ಎ ಅನ್ನೋ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಹೀಗಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಈ ಫಿಂಗರ್ಸ್ 4 ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ 4 ಫಿಂಗರ್ಸ್ನ ನಾನು ಕರ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಟೀಟಾ. ಅಂದರೆ ಟೀಟಾ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ, ಎ ಅನ್ನೋ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಕರ್ಲ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ನನ್ನ ತಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೀಗೆ ಕರ್ಲ್ ತಗೊಂಡೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಈ ತಂಬ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ C vector. This thumb indicates the direction of C vector. ಓಕೆ, ನಾನು ಎ ಅನ್ನೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಹ್ಯಾಂಡ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಟೀಟಾ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟವರೆಗೂ ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕರ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಕರ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಥಂಬ್ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾನು ಸಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಕರ್ಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ದ ವೇ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎ ಅನ್ನೋ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಟೀಟಾ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆಂಗಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಂಗಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಟೀಟಾ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವುದು? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೌ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 360 ಮೈನಸ್ ಟೀಟಾ. ಆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 360 ಮೈನಸ್ ಟೀಟಾ. ಸೊ ದಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಹೌ ಮಚ್? 360 ಮೈನಸ್ ಟೀಟಾ, ವೇರ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ನಾಟ್ ದ ಬಿಗ್ಗರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಟಾ. ನಾವು ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅದು ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಟೀಟಾ. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ between this A and B which angle means I need to consider the theta, not this 360 minus theta. ನಾನು ಬರೀ ಈ ಕರ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಹಿಯರ್ ಟು ನೋ, ಇದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬರೀ ಟೀಟಾ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಂಗಲ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ when I am considering this A and B, I need to consider the small angle and I need to curl like this. After that, I need to take the direction of my thumb. So the thumb indicates the direction of the C. Okay, the C represents the direction. Okay, thumb represents the C direction, C vector direction. So this is nothing but if I am taking that both as XY direction, this thumb will be in the Z direction, that is out of the plane, out of the paper, like this. Okay, now let us consider, suppose if I am asking the direction B cross A. So what will be the direction of the C vector? Suppose if I am taking A cross B, so I was placed a hand on that. So this was my XY plane. By using that, I founded what is my C direction, which was out of the plane. But what about this B vector cross A vector? What will be the direction of the C? So I cannot do like this because I should place on the B vector. So from which it start, I need to place my hand because B it's starting. So I will place my right hand on the B, not on the A. Okay, first I should place my hand on the B. When I place my hand on the B like this, okay, so you know that we need to consider like in this direction, but see, when I am placing my hand on this, it wants to move in this where that angle is greater than 180 degree, that is 360 minus theta. So I should not make my angle in this particular direction because that angle is greater. So I will just change my hand direction. I will place on B itself, but in the I'll move in the clockwise direction. Okay, I'll move in this clockwise direction.
and then you can see my thumb is showing inwards to the paper. Before it was outwards to the paper, now it is showing inwards to the paper. When I place like this, my hand, when I place like this, I cannot move like this because 360 minus theta ಅಂದ್ರೆ greater than 180 degree ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಈ ಕಡೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಿ ಮೇಲೆನೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ thumb is inwards into the paper. Okay, so A cross B ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, B cross A ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ to the small angle direction itself, not to the bigger angle. So B cross A is clockwise direction. So this is what the right hand rule to define the vector product direction. So A cross B if is equals to C vector, for that I need to find the direction. This is what the right hand rule I consider. Okay, now let us consider this plane sheet, and I have took the screw. Because the right hand screw rule, how you got the name, let us understand here. Okay, here you can see the screw. This is nothing but the head of the screw, and I have placed the A and B in the plane sheet, you can see, and the theta. Okay, this is A vector and this is B vector, where you can see in here. And I place this, first I'll consider A cross B vector, and we will find the direction of C, okay, by using this screw. Okay, this is a tail, and I said this is a head, and that is the tail, or I can say the tip of it. So this head, I am just considering the main part of it. See, I need to move anti-clockwise direction, right? From A to B I need to move anti-clockwise direction. So I will consider this screw and I will start moving in the anti-clockwise direction. So see, this is what your tip direction ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಚೆ ಬರುತ್ತಾ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು, that based on that we will consider the direction of the C. So this is what my plane, and here is my theta. Okay, based on that I will do the rotation. See, this is the plane, you can observe. I hope so you can see clearly. Wait, yes, so A and B consider alva. So this A and B you can observe. Then I will start moving this screw. Okay, which direction I want to move? I want to move anti-clockwise direction by the theta angle theta. So ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ನಾನು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So you can see the A and B. I want to start this and move anti-clockwise direction. Okay, so I'll consider here and I'll start moving anti-clockwise direction. See, this is what my anti-clockwise direction. So you are seeing I'm just rotating it. Yes, so this shows it comes out of the paper, correct? No, so nam thumb, when I was doing initially also, you have observed that my thumb was out of the plane. Here also by the screw roll also it is very clear. When I'm considering A cross B vector, when I'm moving in the anti-clockwise direction, it came out of the plane. So again I'm going to fix this screw here. Just observe the tip will be inside the plane or outside the plane. Okay, so based on the tip of the screw I can consider in which direction does the C is existed. So the C came out, means the screw just came out of the plane. So therefore the C direction is out of the plane when I am considering A cross B. Same thing, I got thumb hege bandittu, correcta? That is nothing but outward to the plane. Now let us take this, okay, and I'll consider B cross A. Now let me consider B cross A. When I'm considering B cross A, which direction we have moved? We have moved anti-clockwise direction, correct? Hege tagondvi ನಾವು small angle ಬರಬೇಕಿತ್ತು. I need to consider the clockwise direction from B to A. ಸೊ B to A ನಾನು ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೂನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ by the clockwise direction. See my hand, how the direction is moving. See, like this, in this particular way. So I will start moving the screw like this, clockwise
direction. Okay, I will start moving this to the clockwise direction, where you can observe it started going inside the plane. You start observing how the screw is moving. It is moving inside the plane. Correct? No? See, once again I'll show. This is how will be there, A and B, and I need to move this in which direction? Clockwise direction. When I am moving with the clockwise direction, the screw is going inside the plane sheet. Correct? No? See, it has went inside the plane sheet. Same thing while I did with the before example by using the right hand rule also. I got the inside the plane itself by doing B cross A. This was when my thumb was indicating downwards. Here tip also went downwards. So this is just similar as the right hand rule itself. Okay. So let us discuss about the vector products properties. Okay, so we know that the scalar products, it obeys the commutative property, right? That is a vector dot b vector will be equals to b vector dot a vector. So we are coming for the scalar property, vector property, that is cross product. So what happens? A cross b vector is not equals to b cross a vector. Just now we have seen with the example. Fine. So this equation, that is A cross B, is not equals to B cross A. I'll consider with respect to magnitude, that is A vector cross B vector is equals to AB sine theta. I'm taking with respect to magnitude, make a point that. Okay. So next I'll take it as B cross A vector. Then I will write BA sine theta. From the scalar product, it's very clear that is AB is equals to BA, right? So I'll be writing like this. That is AB sine theta is equals to BA sine theta. That is nothing but the magnitude of A cross B vector is equals to B cross A vector. Then why I said it is not equal? So I have showed here it is equal, but make a note, I said clearly it's a magnitude. Okay, here I am considering the magnitude of the vectors. Here you can see the magnitude, here you can see the magnitude. See, as we have did the previous one, A cross B was out of the plane, right? B cross A was inward the plane. So when you're coming for the product of this vector, okay, this is a vector quantity. So whatever the product is there, it defines the direction. Vector will be defining the direction. We're coming for A cross B vector direction is different. B cross A vector direction is different. A cross B vector direction was out of the plane. B cross A vector was inwards the plane. Therefore, the directions are not equal. Therefore, I'll be writing it's not equals to. But magnitudes are equal. Both magnitudes are equal, but opposite in direction. Therefore, it is not equal. See here. This is what my direction. I'll move towards the theta, that is small angle. My thumb was upwards, so it was upwards direction, right? When I'm considering A cross B, I moved in the anti-clockwise direction and it was outwards, right? So when I'm considering B cross A, I'll move like this clockwise and see my thumb finger, which is inwards to the paper, so inside the paper, right? So here the direction is opposite to each other. A cross B direction is different and B cross A direction is different. So we're coming for this diagram itself, or we're coming for this theory only. Previously we understood that is A cross B and B cross B magnitude remains same, but what about the direction? Means direction is opposite to each other. So B cross A is nothing but which will be inside to the plane, and A cross B will be outside to the plane. Okay, so both magnitudes are equal but opposite in direction. A cross B vector is equals to minus of A, B minus A. This minus indicates opposite direction. When I am considering with respect to the magnitude, so with respect to the magnitude, both are equal. With respect to the direction, both are opposite to each other. This is what this equation represents. They are not equal, but they are opposite to each other. Magnitudes are equal. So let us go for the next property, that is nothing but behavior under the reflection. So when I am considering the vector under the reflection, how it is going to behave. So if I am considering x, it
it will be minus x. If it is y, it will be minus y. If it is z, it is minus z. Okay, so this is what will be the reflection. If I am considering vector A, that gives you the minus vector A. If I am considering B, it will be minus vector B. So if I am writing A cross B vector, that will be equals to, for A I am writing minus A vector, for B I am writing minus B vector. So minus into minus, it becomes plus. So this becomes A vector cross B vector. In the mirror image, the A cross B will be equal. In mirror image, A cross B will equal. Okay, fine. Let us go for the next property. We all know that in the scalar vectors, when I'm considering the scalars in the vectors, the distributive property is applicable there. That is, A vector dot B plus C is equals to A dot B plus A dot C vector. So this is what the distributive property which will be obeyed in the scalar property. Now I will same thing, it will be obeyed in the cross product also. That is, A cross into B vector plus C vector, it is equals to A vector cross B vector plus A cross C vector. Okay, then suppose if I am taking like this, that is A vector cross A vector. So then what it happens, A into A sine. What is the A dalli matte A ne ಆಗ್ತಿದೆ. So what is the angle between them? 0. So A square into sine 0 is 0. What is sine 0 value? Sine 0 value is 0. Therefore anything multiplied by 0 is 0. This becomes a null vector. So A cross A ittu antandre alli enagutte, it gives you the null vector. There is no angle formed between them at theta is equals to 0. Anything multiplied by 0, it gives you null vector. A cross A ittu andre 0 tagobeku. Okay, so we all know that for the each axis, okay, there is a unit vector or unit direction we have. This is the unit vector of the x-axis, this is the unit vector of the y-axis, k one the unit vector of the z-axis. So we know that that is, I'll take like this, I cross I cap cross I cap is nothing but a unit direction, unit vector, magnitude ತಗೊಂತೀನಿ. So I into I'll write I into I cap. So here what is the angle between same? ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ angle ಏನು ಇರಲ್ಲ. So angle is 0. What is sine 0? Sine 0 is 0 itself. Anything multiplied by 0, you'll be getting, this is unit vector ಅಂದಾಗ 1 into 1 ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. So into sine 0 ಅಂದ್ರೆ 0. Anything multiplied by that is 0. Similarly, I'll take I cross I is 0. Now similarly J cross J is 0. Similarly K cross K is 0. Okay, now this is clear. Andre I versus I cap versus I cap ittu, I cross I ittu andre 0 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ I cross J ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, I cap cross J cap with the magnitude means I'll write like this, I cap J cap sine. Okay, what is the angle between these two? I gu ಮತ್ತೆ J gu ಏನಪ್ಪ ಇದೆ angle? Let us check. So that is nothing but 90 degree. All three are mutually perpendicular to each other. So theta ಬಂದು 90 ಆಗುತ್ತೆ. It's a unit vector. I'll write 1. J is a unit vector. I'll write as 1. Sin 90, it is 1. So this I will write it as 1. So I cross J, I will write it as 1. Okay, I cross J, I'll write it as 1. 1 K is also a magnitude of 1 itself. K kudanu unit vector hai, correct? So this 1 I can represent in terms of K. So can I represent in terms of K? So ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು A cross B ಅಂತಂದ್ರೆ it gives the product of that vector, correct? So here let us check. ನಾನು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ see the direction ಹೀಗಿದೆ, ಈಗ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ K direction ಸಿಗುತ್ತೆ. Z ಪ್ಲೇನ್ ಬಂದು ನಾನು ತಮ್ ಫಿಂಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ Z ಪ್ಲೇನ್ ನಾನು K ಕ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ K ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ನೋ, K is also a unit vector. So in the place of 1 I can write K also, ಕರೆಕ್ಟ್? ನೋ, ಸೊ ಇದು ಬಂದು Z ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, y x, ಇದು Z. ನಾನು sketch pen ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನೋ, that becomes the Z axis. So even you can use the right hand rule, Z axis, which gives the K cap. So K cap value also I can write it as 1, correct? So this I can write it as what? 1. I mean K value 1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬಹುದು, ನಾನು K ಬರಿಬಹುದು.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಕೆ ಬರೆದ್ವಿ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, similarly let us write for the other things, that is j cross k cap is equals to what, I cap, and k cap cross I cap will gives you what, j cap. cyclic order ಅಲ್ಲಿ I j ಆಮೇಲೆ k ನೇ ಬರಬೇಕು, j k ಆಮೇಲೆ I ನೇ ಬರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? cyclic order I j ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು, k ಬರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೆ ಐ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು, ಜೆ ಬರಬೇಕು, ಜೆ ಕೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು, ಐ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಐ ಜೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಜೆ ಕೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಐ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆ ಐ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, we know that is a vector cross b vector is equals to minus b vector cross a vector. Okay, illi I cross j ide, I got k cap. Now I'll take j cross I cap. Okay, this is I cap, fine. This is, no, let me write here j cap cross I cap. So this is equals to minus k cap. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಐ ಆದರೆ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಹೋಗ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಟು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಅಂತಂದಾಗ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್, ಮೈನಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಐ will gives you I cross k ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ, that is equals to minus j cap. Okay, fine. Let us take like this. A has the component that is ax I cap plus ay j cap plus az k cap. B is also having the three components x, y, z. So this A is also having the three components and B is also having three components. Now let us do A cross B. Okay, I'll just write down ax I cap plus ay j cap plus az k cap. Okay, a cross, that is bx I cap plus by j cap plus bz k cap. So when I cross multiply, cross it, just now we have studied all the properties of the vector. Now I'll just multiply individually. Okay, that is this into this. When I multiply, what I'll be getting, so I vector I cap in cross I cap. What is I cap cross I cap? I forgot to write here. Yeah, what is I cap cross I cap? 0. J cap cross J cap, 0. K cap cross K cap, it is 0. Right? So now I cross J, it is having the value. So I will write like this, that is ax in cross by. So what is I cross j? I need to write k cap. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ನಾವು ax into bz ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, I cross k ಇದೆ. I cross k ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ I cross k ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಮಗಿರೋದು k cross I means reverse of it. I cross k ಆಯ್ತು, means I should write what, minus j, correct? Okay, next we'll go for the next multiplication, that is ay j cap into bx I cap. ಅಂದ್ರೆ j cross I ಇದೆ, j cross I ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ay bz ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ, bx ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ, ಬಟ್ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಇದೆ, ಸಾರಿ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಇರೋದು ನನಗೆ ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪ್, ಮೈನಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಯಿತು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಇಂಟು ಜೆ ಕ್ರಾಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 0, right? So it is 0. So j cross j is 0. I'll write 0. Now this ay j cross into b2 I'll do j cross k. So what I'll write, ay bz ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ, j cross a ದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ, j cross a ಅಂದರೆ I cap. So here I will write I cap. Okay, now so we will try to simplify. See here, so I'll just write down whatever we get. So az ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, az bx, that is k cross I. k cross I ಅಂದ್ರೆ ಏನು, j cap, that is ax bx. j cross I ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ j cap ಬರುತ್ತೆ. So I'll write it as j cap plus, okay, az into by, az into by. Okay, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ, k cap cross j cap,
Okay, k cap cross j cap, so that is reverse of this. So ಇಲ್ಲಿ I cap ಬದಲು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, minus I cap ಬರೀಬೇಕು. Correct? Okay, next k cap into k cap, I mean k cap cross k cap ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ 0. that is ax ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ax into bz into 0 ಏನು ಬೇಡ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 0ನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so now let us simplify this. So this becomes what? ax by k cap ಇದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ k cap ಇದೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ k cap ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಟ್. ax by ಇಲ್ಲೂ k cap ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ so this is minus into plus, I'll write minus ax bz j cap. Okay, so idu minus into plus, I'll write minus ay bx k cap. Next plus into plus, it's plus only, that is ay bz, okay, I cap. Similarly I'll multiply this, that is az bx j cap. So the minus into plus, it becomes minus az by plus 0. ಇದನ್ನ ಈಗ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತಗೊತೀನಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಆಲ್ ದ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಬಂದು ಕಾಮನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ I will write in the one term by taking the I cap as common, that is ay bz minus az by I cap. Okay, fine. ಈಗ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ನ ಬರೆಯೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಎ ಝೆಡ್ ಬಿ ಝೆಡ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಝೆಡ್ ಬಿ ಝೆಡ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? ಎ ಝೆಡ್ ಬಿ ಝೆಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಎ ಝೆಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಓಕೆನಾ? ಎ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಝೆಡ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ವೈ ax by minus ay bx into k cap. This is what the equation I get. Okay, so for the cross multiplication ee riti general formula barutte, ay bz minus ax by into I cap matte az bx minus ax bz j cap plus ax by minus ay bx k cap. This is what the equation I get. ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ, like we can do the simple way, easy to the remember. a cross b we will write like this, that what I can write means I j k. ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊತೀನಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಎ ವೈ ಎ ಝೆಡ್ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊತೀನಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ವೈ ಬಿ ಝೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ರೈಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ನಾವು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ದು ಏನಿದೆಯೋ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಎ ವೈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊತೀರಾ, ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ವೈ ಬಿ ಝೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊತೀರಾ. ಸೊ ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಈ ರೀತಿ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, so what I'll do, first I want the I cap, I'll write the I cap here. Okay, so ಇಷ್ಟನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ಪಾರ್ಟ್, ಈ ಲೈನ್ನ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ನ, ಓಕೆ ವೆಯ್ಟ್, ಈ ಲೈನ್ನ ಆರಿಜಾಂಟಲಿ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ಕಡೆ ಇರೋ ಲೈನ್ನ, ಆ ಕಡೆ ಇರೋ ಲೈನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಲೀವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, this into this and this into this. So now let us multiply. So I ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್, ಈ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಎ ವೈ ಇಂಟು ಬಿ ಝೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎ ವೈ ಇಂಟು ಬಿ ಝೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಝೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ವೈ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಇದೇ ಬಂತ ನಿಮಗೆ? ಸಿ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಬೋತ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಜೆ ಇದೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಜೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ಈಗ ನಾನು ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಜೆ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಆ ಲೈನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಆರಿಜಾಂಟಲ್ ಮತ್ತು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಷ್ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ.
ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಯಾವುದು? ಇದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಇದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಯಾವುದು? ಎ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಝೆಡ್, ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಝೆಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್. So when I cross multiply, I'll get ax bz minus az bx. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಓನ್ಲಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಜೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಜೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, now I'll do for the k cap. So k cap is equals to ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾನು k ಇರೋ ರೀಜನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಹಾರಿಸಾಂಟಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದು? ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೌ ಲೆಟ್ us write that is ax. okay, that is ax by minus ay bx. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಕಲ್ತ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಹೀಗೆ ಆದರೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ, ಈಸಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಾದರೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಈಸಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ only we have studied, that is a cross b vector, and how to simplify this in this today's class. Thank you all, have a nice day. Okay, practice all this well. Okay, bye.